press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students. So in part 2 of the chapter chemical effects of electric current, chemical effects of electric current. Part 2. So you know the tester, right? The tester. It tests whether there is a current or not in a given circuit. If the light in the tester glows, then we can say that there is current. If not, there is no current. So this light works on the heating effect of electric current, on the principle of heating effect of electric current. Understanding? See, when the current flows through this tester, it goes through that, it just goes through the filament of the bulb, it just goes through the filament of the bulb. The filament of that small bulb of the tester gets heat up, and it glows, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಬಲ್ಬ್ ಹತ್ತುತ್ತೆ. So this tester is working on the principle of heating effect of electric current. What effect? Heating effect of electric current. Can we make another tester which is based on another effect of electric current? See, there are mainly 3 effects of electric current, right? One is heating effect of electric current. Second one is magnetic effect of electric current. Third one is chemical effect of electric current. This tester works on heating effect of electric current. Can we use another effect of electric current to prepare another type of tester, which we can use for testing whether there is current or not in a circuit? ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟರ್ ಬೇಕಪ್ಪ. ಇದು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ವಿ ನೋ ದಿಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಅನದರ್ ಟೆಸ್ಟರ್ which works based on this principle, the magnetic effect of electric current? Let's see. So before that, let's talk a little about magnetic effect of electric current. See, if there is a wire, say there is a current I passing through that. The current I is flowing in that wire. Because of the current in that wire, can we experience or can we observe a magnetic effect of that current? So to check that, just place a magnetic compass, right? A magnetic compass which has a magnetic needle inside it. Inside it there is a magnetic needle. If you just bring this magnetic compass very near to the or little near to the a conductor, say a wire carrying current, this wire is carrying current in it, the current is flowing in that wire. When you bring a compass near that wire, now you can observe the needle of the compass deflects. Shake agutte. See, it is not touching, this compass is not touching the wire, either the wire is not touching the compass. They are separated, right? They are at some distance. They are not together.
Still, you can observe a deflection of magnetic needle, deflection of needle. You can observe that when you just bring that near to a current carrying conductor. ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈರ್ ಪಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಸ್ ವೆನ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, say a magnet north south, having north south poles, a bar magnet. When you bring that compass to the or near to the magnet, it deflects. Understanding? The magnetic compass needle deflects when it is brought near a magnet. When it is brought near a magnet, it deflects. Also, when it is brought near a current carrying conductor, when it is brought near a current carrying conductor, there also it deflects. Illi deflect agutte, illi deflect agutte. See, a magnet deflects the needle of magnetic compass. A magnet deflects the needle of magnetic compass by its magnetic effect. Every magnet has its magnetic effect. That's why it is known as magnet. That's why they are known as magnet. Magnets have their magnetic properties like this. So it deflects, the magnet deflects the magnetic compass needle. So this is what we call magnetic effect. Now this magnetic compass, when it is brought near a current carrying conductor, again experiences that magnetic effect. Again experiences that magnetic effect because the needle shakes, the needle deflects, right? So you can say that here also we are seeing a magnetic effect. See, a magnet has that common tendency to affect that needle, therefore it is magnetic effect. Then this wire is also deflecting that needle, indicating that this wire having current in that. ಅದೊಂದು ವೈರ್ ಅಷ್ಟೇ, ವೈರ್ ಅದರ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈರ್ ಅದು ಕೂಡ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, can I say that this wire behaves like a magnet? Can I say that this wire behaves like a magnet? Yes, of course. See, magnet deflected needle. Here wire carrying current deflected needle, which means that this wire is behaving like a magnet. A current carrying conductor behaves like a magnet. Right? Why? Because here why it is deflecting? All around that magnet, there is a magnetic field, a field of interaction, a field which can influence other magnetic material. Here the field is represented by lines, magnetic field lines. When the magnetic material comes in the region of magnetic field, so the magnetic field of this magnet and this magnetic compass, the needle of that compass itself is a small bar magnet. This needle itself is a small bar magnet. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಯಾವುದು ನೀಡಲ್. ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, a permanent magnet. See, this needle, which is a small bar magnet, has its own magnetic field, around it, like this magnet has its own field. So this magnet has its own field, like that this needle is also having that magnetic field around it. So the magnetic field of needle and the magnetic field of magnet, they interact. These two fields interact. So these two fields interact ಅಂದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. Mutually they interact. So when they interact, you can observe a change. You can observe a phenomenon, a deflection of needle.
Like that. So how the magnetic field of a magnet influenced the magnetic field of a needle and thereby deflecting it, like that only the current carrying conductor has the magnetic field lines around it. It has magnetic field lines around it. ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಏನಿರ್ತವೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾರ ಸುತ್ತ? ಆ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸುತ್ತ. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ವೈರ್, ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಇರ್ತವೆ ಸರ್ಕಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್, ರೈಟ್? ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸುತ್ತುವರೆದಿರ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ in the concentric circles. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್, ಈ ತರ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಇಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು 3D ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ interacts with the magnetic field lines of this needle, this magnetic needle. So when two magnetic fields interact, there lies a state of change, there lies a change, there comes a change, there comes an effect. One effect ಬರುತ್ತೆ. What's that effect? Deflection. ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ, when the two magnetic fields are interacting, there comes the effect, magnetic effect. Here it is, the needle is going to deflect. This what we call, no, here current is giving you magnetic effect. Here current is giving you magnetic effect. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? A magnet, of course, it is the common property, it is the basic property of magnet to give magnetic effect. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Like that, this current carrying conductor, which is this wire, right? This is a wire. That's not a magnet. But still, it has its own magnetic field. Hence, you can say that it behaves like a magnet. It is a magnet. It behaves like a magnet. ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ವೈರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ವೈರ್ ಅಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರ್. ಆ ವೈರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂತ ವೈರು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಇರಬೇಕು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಅವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಅವು ದೇ ಆರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. Therefore, here the wire which is having no current cannot produce this effect. ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಆ ವೈರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಅವಾಗ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಣ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವೈರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ವೈ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ರೋಲ್. ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ರೋಲ್. ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. What effect? Deflecting of the needle. That's the magnetic effect here. You are observing that magnetic effect because of this electric current in the wire. Because of that electric current in the wire. That is why it is known as the magnetic effect of electric current. Magnetic effect of electric current. ಅದು ನಾವೇಂತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಒಂದು ವೈರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ವೈರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವೈರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹೀಟೆಡ್. ಅದೇ ಬಲ್ಬಲ್ಲಿ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಲಾಮೆಂಟು ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಂತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೀಟೆಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್. Because of the current. Current goes through the filament and that heats that filament. That current heats the filament. That is known as heating effect. Like that, here when the current passes through a conductor, when some magnetic material is brought near to it, it is going to give a magnetic effect. So magnetic effect ನೀವು observe ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. Right. So this is what we call a magnetic effect of electric current. So by using this effect, by using this magnetic effect, can we produce or can we make a tester
a device, a general tester which tests whether there is current or not in a circuit. ಒಂದು ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆನಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟರ್ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದು ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಸ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾರ್ಮಲ್ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಸ್ಟರ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಾವು? ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕಡ್ಡಿಪಟ್ಟಣ ನೋಡಿರಿ, ಕಡ್ಡಿಪಟ್ಟಣ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕಡ್ಡಿಪಟ್ಟಣ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಟ್ರಾಲಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಟ್ರಾಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಕಡ್ಡಿಪಟ್ಟಣ ಮೇಲಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕಡ್ಡಿಪಟ್ಟಣ ತೊಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಸನ್ನು ಇಡ್ರಿ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಸನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಡ್ಡಿಪಟ್ಟಣ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತೆಗಿಬೇಕು, ಮೇಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಒಸಿಬೇಕು. ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಒಳಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್. Put that inside that no, the mastic box. Let's take electric wire. One electric wire, say made up of copper or aluminum. That should be good conductor. ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕದು ಅಂತ ಒಂದು ವೈರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Let's take copper wire. Let's take a copper wire and wind that copper wire around that matchstick box. ಸುತ್ತಬೇಕನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಅದು ತುಂಬ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೌಂಡ್ ಸುತ್ತಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸುತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಂಡನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೆಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಎಂಡನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ವೈರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ವೈರಿಗೆ ಸುತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಟೇಕ್ ದಟ್ ಅದರ್ ಎಂಡ್. ಇದು ಒಂದು ವೈರ್ ಇದು, ಫುಲ್ ಒಂದು ವೈರ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ವೈರ್. ಅದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ವೈರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೈಂಡ್ ದಟ್ ವೈರ್ ಸಮ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಪ್ ದಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ ವೈರಿಂದ ಸುತ್ತಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತುದಿ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದು ತುದಿ ಈ ಕಡೆ ಇರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿ ಈ ಕಡೆ ಇರಲಿ. ದ ಎಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಟರಿ? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ಗಳು ಅವ್ನು 3 ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಸ್ವಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸೆಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ವೈರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್. ಇನ್ನೊಂದು ವೈರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇದು ಒಂದು ಫ್ರೀ ಇರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಫ್ರೀ ಇರಲಿ. ಈ ವೈರ್ನ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವೈರ್ನ ಎಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ತಗೊಳ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಬಿಡ್ರಿ. ರೈಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ದೀಸ್ 2 ವೈರ್ಸ್, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ, ಇನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೇ ಇಫ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ದೆಮ್, ಏನರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ? ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ, ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ದ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೋಸ್ ಥ್ರೂ all this path, it is going along this wire, it is going in the wire, it comes, it goes. So complete circuit, complete path. ಇದು ವೈರ್ ಇದು, ಈ ಕರೆಂಟ್ ಈ ವೈರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ವೈರ್ ಸುತ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ನಾವು ಟೆಲ್ ಮಿ, a wire having current can deflect magnetic compass needle. ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾನಲ್ವಾ, ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ.
A wire having current can deflect magnetic compass needle. It can deflect the needle. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, this wire is around that magnetic compass, right? ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲಿದೆ ವೈರ್. ಸುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ವೈರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್, ಇದ್ರಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಐ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್, ಹಿಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಸಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್, ರೈಟ್? Therefore, here the current is flowing through that wire and there is a magnetic compass. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಿದೆ ಕಂಪಸ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಸ್ ಪಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಂತ ವೈರ್ಗಳು. Therefore, as per the principle of magnetic effect of electric current, here the needle deflected, there also needle should deflect. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈರ್ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್, ಇದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಸ್ ನೀಡಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಅದು ಸುತ್ತಿರೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಥರ. ಫಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ನೀಡಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್. When the circuit is completed, current flows through that wire. Since the wire is near to that magnetic compass, it is going to deflect that needle. Why? Because of the principle of magnetic effect of electric current. An electric current can bring a magnetic effect. That is why it is going to deflect that needle. It is deflecting needle. Right? ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟರ್. This is our tester. A tester based on magnetic effect of electric current. ಈಗ if you want to check whether a material is a good conductor or not, or whether the material is allowing current to pass through that or not, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದು ಟೆಸ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ದು, ಟೆಸ್ಟರ್. one end of the tester, other end of the tester, free ends of the tester. ಒಂದು ಟೆಸ್ಟರ್ನ ತುದಿಗಳು. Say, if you want to check whether this rod made up of some material, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಡ್ ಇದು, ಈ ರಾಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ those two wires to that rod. Those two free ends of the tester, let them connect to this rod. ಈ ರಾಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಸ್ ಇದೇನಂತ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ವೆನ್ ದ ರಾಡ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಟು ಎಂಡ್ಸ್. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಏನಿದು ಈ ರಾಡ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು, ಕರೆಂಟನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದು, ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕಿದು ಕರೆಂಟಿಗೆ, ಅವಾಗ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಇದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಈ ಥರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಆ ಟೆಸ್ಟರ್ ಅದು ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಸ್ಟರ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಇದು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗಾಯಿತು. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಿಗಪ್ಪ, ವೆದರ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಎ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆರ್ ನಾಟ್, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ವೈರ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಇಮರ್ಸ್ ದೋಸ್ 2 ends of the tester in a liquid about which you need to enquire. ಯಾವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ, ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಾದರೂ ಅಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ರೈಟ್?
ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಲೋ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಸ್ ಮೆಟಲ್, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. Therefore, we can say that we can detect whether the material is going to conduct or not by using this tester. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್. ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಅಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್. Pure water ಅಂದ್ರೆ distilled water. Say it is distilled water. Distilled water can be obtained from your laboratories or from a medical shop, a doctor, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ತುದಿಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ಲು ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದು. ನೋ, ದ ನೀಡಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಶೇಕ್ಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ pure water or distilled water is a very bad conductor. It is a very bad conductor of electricity. It is a bad conductor of electricity. ಯಾವುದು? ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್. ಅದೇ ವಾಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದೇ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಕರಗಿಸ್ರಪ್ಪ. ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಆರ್ ಪೌರ್ ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಉಪ್ಪು ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಉಪ್ಪು, ಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಇದು ಸಲ್ಯೂಟ್, ಯಾವುದನ್ನು ಕರಗಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಸಲ್ಯೂಟ್. ಎರಡು ಕರಗಿದ್ಮೇಲೆ, ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವಾಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್, you made a salt solution there. So let's check whether the salt solution can conduct current or not, or can allow electricity or not. Salt solution ಹಾಕಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ conducts electricity. It is good conductor. Salt solution is a good conductor. ಕೇಳ್ಬಂದು ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದು, ಯಾಕೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಯಾಕಲ್ಲ ಅಂತಂದು. ಸಿ, ವೆನ್ ಯು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಂಟು ದಿ ವಾಟರ್, ವಾಟರ್ಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು, ದಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಕರಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದಿ there happens the ion separation. So when you just put salt into the water, salt ಅಂದ್ರೆ NaCl, sodium chloride. ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ್ಟ್ sodium chloride, NaCl, sodium chloride. So when you put that salt into water, it becomes NaCl aqueous or aqueous solution or water solution of NaCl ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಡೆದೋಗೋದು, ಬೇರೆ ಆಗೋದು, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು. Na and Cl are going to separate from each other and they will be as Na plus and Cl minus. They are going to be as Na plus and Cl minus, and these Na plus and Cl minus are known as ions. Sodium ion, chlorine chloride ion. So these ions have charges on them, plus charge, minus charge. We know that when there is a charge in a medium, when there is a charged species in an object, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈಗ ದಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ Na plus Cl minus ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಸೊ ದಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪುಷಸ್ ದೋಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. That battery gives a force to the ions. ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನು? ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. When that battery pushes those ions move. When the ions move means that charge is moving. When the charge is moving means there is current. So this is how the current is going to be
conducted in the salt solution. ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ವಾಟರ್ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವಾಟರ್, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ವಾಟರ್, H2. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಯಾನ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. Why it is a poor conductor? In a very low quantity, in a very less magnitude, H2O itself dissociates or separates into H plus or OH minus. H plus, OH minus. There is a little chance. This happens in a little quantity. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಫೀಬಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ, ರೈಟ್? But when you just mix salt, when you just pour the salt into pure water, it dissociates into Na plus and Cl minus, and these ions conduct electricity. That's why salt solution is a good conductor of electricity, right? So this is how you can use that tester to detect whether the given material is a good conductor or not. Now, instead of salt, what if we mix other material? What if we take water? Let's take water from a well, ಬಾವಿಯಿಂದ ಎತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು, ಬಾವಿ ತಗೊಂಬಂದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕೆರೆ, ಪಾಂಡ್, ಲೇಕ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ವೆಲ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವ, ಆ ನೀರು ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್, ಸೇ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದೇನಾ? ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಪಾಂಡ್ ವಾಟರ್, ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಲ್, ಬಾವಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು, ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಎತ್ತವಲ್ಲ ನೀರನ್ನು, ಸೊ ಆ ನೀರು ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ is going to conduct electricity or not. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವು ತಂದು ಹಾಕಿದಾಗ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ನೀರು, ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಪಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ, ಅಥವಾ ವೆಲ್ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ, ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. If you do so, you may observe a deflection in that needle. That needle deflects. You can observe a deflection. Why? Because all these water samples, they contain different salts in it. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಯೂಶಲಿ ಇನ್ ನೇಚರ್, ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನು, they have salts dissolved in that, right? ಸೊ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ನೀರಿನ ನದಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಬಾವಿ ನೀರು ಅದರಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ, ಆ ನೀರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. These mineral salts are present in the water bodies, in the natural water bodies. Normally they are present in that. ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. So you can say that those water samples, they are solutions. You can say that they are solutions of dissolved salts. ಯಾವ ಸಾಲ್ಟ್ ಇರ್ತಾವೋ ಆ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅವು. ಬಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಳಿ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ ನೀರಿನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಉಪ್ಪು ಕರಗಿಸಕ್ಕೂ, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿರೋದಕ್ಕೂ ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ there is a quantity of salts, still there is an appreciable amount of salts dissolved in the water, in those water samples, in those naturally occurring water samples. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. when you bring them and check here, they conduct electricity and you can see the deflection. Example, they may have the salts magnesium chloride, they may have the bases magnesium hydroxide, right? Magnesium hydroxide. They may have sodium hydroxide. They may have sodium hydroxide. They may have some acids in that. So they can have different salts, sometimes bases dissolved in them. Because of these salts, they dissociate. Separate ಆಗ್ತವೆ. So when these salts are present in those water samples, they divide into ions.
and those ions conduct electricity as how we saw in case of NaCl, Na plus and Cl minus. There also Mg plus 2, it dissociates into Mg plus 2 and 2 Cl minus. Since Cl are 2 there, we get 2 Cl minus ions and 1 Mg2 plus, charge is plus 2 there on Mg, magnesium. So, ಇರೋದ್ರಿಂದ current pass ಆಗುತ್ತೆ. So, those water samples are good conductors of electricity. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಾವೇನಾದರೂ ನೀರು ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್. ಸೊ ತಾವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೋದು, ಸ್ವಿಚ್ ಮುಟ್ಟೋದು, ಏನೋ ಹಾಕೋದು, ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ, ಮೀಟ್ರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಹಸಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಡೇಂಜರ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಯಾಕೇಳಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ದಟ್ ವೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್, ಮುಟ್ಟಿರೋ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ವೆರಿ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಭಾಳ ಪೂರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು, ರೈಟ್. ಇದಿರಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದು. ಐ ನೀಡ್ ದಿಸ್. ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ದಿಸ್ ದಟ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ HCl ಹಾಕ್ರಿ, ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಟೇಕ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್, ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್, ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದಟ್ pour HCl, dilute HCl. When you pour the dilute HCl solution into this pure water, that just separates into H plus and Cl minus, and it can conduct electricity. Pour caustic soda, NaOH, sodium hydroxide ನಾವು caustic soda ಅಂತೀವಿ, caustic, Caustic, caustic soda, NaOH. Or pour potassium iodide, right, Ki, potassium iodide. So these separates into K plus and I minus, Na plus and OH minus, H plus and Cl minus, and they conduct electricity. See, the HCl is an acid. This is a base. Acid, NaOH is a base. Whereas NaCl, initially we did with NaCl, right? NaCl, it's a salt. An acid, a base, a salt. ಇವು ಮೂರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. HCl ಆದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ NaOH ಆದ್ರೆ ಹಾಕಿ, NaCl ಆದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. Solution of all these conduct electricity. They conduct electricity. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಾಕೋ ಬದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕ್ಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶುಗರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ದಿ ಶುಗರ್ ವಿತ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್. ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಸ್ ಹೌ ದೀಸ್ ಗೇವ್. ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಶುಗರು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಶುಗರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ರೈಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪಾಸ್ ಕರೆಂಟ್, ನೀವು ಯಾವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈದರ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಸ್. ನೋಡಿ, ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ NaCl, ಆಸಿಡ್ ಅಂದರೆ HCl. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು, ಬೇಸ್ NaOH, ಬೇಸ್ಗೆ NaOH. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ somehow they contain those salts or acids or bases. ಇವೇ ಅಂತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಭಾಳ ಬರ್ತವೆ, ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ಗಳು, ಆಸಿಡ್ಸ್ಗಳು, ಬೇಸಸ್ಗಳು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ, ಈ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ವಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೋಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್, ಆಸಿಡ್ಸ್, ಬೇಸಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ in the next class in part 3. Enjoy. Thank you.